Every time I long to write a song about being in love, I messed it up. It slips right through my hands. I lose it all again. Swear I just held it up. Now I'll watch it drop. Good morning. We're here to, I guess, ease into the day a little, some light work. Might have to cut us to canvas. The ink is drying, let's find out how many colors I managed to spill for a vanish. My fleet disbanded, my feet planted, my head in the planets. Nothing changed. Same brain mindset, still moving like salmon. In a panic to maneuver the ladder. Frantically producing this magic as fast as I can. Rubbing lamps like Aladdin just to have an advantage. Damn. So where the genie in the bottle at? Will she holler back like Stefani if I try to cheat her? No, I don't know that hit club record you showed me on Spotify. How could I constantly follow rap while I'm trying to lead it? Survival of the fittest, but I'm not elitist. Obviously awards are offered to bottom feeders. I ought to eat them. I apologize, I never did agree to be this egregious on sonic media either. Exercise patience and strike in the ninth inning. Steady pace to keep it sights on where the ice thinner. Sacrifice sanity right when the lights dim and brought the academic life to a light simmer. Aw shucks, I must have listened to Kanye's debut like way too much. My mind is stable like All-Star game dudes when they suit up. Most of my scuffles dodging writer's blocks and paper cuts. Bet on the horse, you know closest trust to gon' save you bucks. Focus on touch, stroke of the brush. Long as you love what you paint, mixing these different shades. I hope that they blend well before they fade. But you wrote inhibitions away. Whatever inspires me most I go towards. Sometimes it burns me like a blowtorch. So sure if it's toxic my discography grows more. I put that on the tab of all the poems I wrote for it. Cause a whole lot of drive is what I got to show for it. Them snakes on the green, I'm a tiger on the golf course. Focus like an old Ford. They think it's the equipment that give you the pro form. Now who's gonna tell them it's a broke sport? In other news, I'm in the bunker, every artist in this. Got all them talents tripping over star potential. How you not gonna be dishonest with a polished image? I'ma keep talking my shit long as my heart is in it. I brought a finish, all the spinach, I don't mean to beef. Just need to speak my piece, even mine. Unleash a beast to reach a peak that isn't predefined. What does it mean if I feel like the last in line? Apart from the tracks and lines, my insatiable appetite is the guidance of fact when I'm half alive. So I write these paragraphs for the asinine who done asked for rhymes. They told me to stop. I laughed as I passed the signs to master my mastermind. I took it past the science or a passion or a pastime to pacify my thoughts and my anger. To me it's a nasty ride with a path to find. But to you it might be nothing but dots on a canvas. Painting. Painting like my teachers and their teachers before. Painting like I expect the people observing the paintings to be painted, or painting over the same thing again and again and fear the paint driving, leaving no more room for change. Painting what's painting. All the lines, all the dots, all the thoughts. Painting out of breath because you went all the way and back just to find the key to painting like yourself was right there where you started off. Thank you. This is Jaco, by the way. He produced all these beats. He's not just a fantastic drummer, but a fantastic producer. Yeah, hey. Hey, yo, the rays hit the shade and it was cleared. Ironic when the sun burns and blazes. We hope that the pain disappears. I'm the same shit. I ain't danced a rain dance in years. You better not shed a tear when it's this warm. H2O is gold right now and this forest is piss poor. Trees need water, now the trees need water. So smile like you got what you wish for. Nobody cries in the summer cause the ducts for dried in the summer and the vibe's too flawless.
This ain't it all the truth, I see nothing but your lies in the summer, little crimes to tarnish. The perfection synthesized in the summer, what you need may be hiding in the summer's heat. Come repeat your trials in the summer, lose your smile in the summer. I hope that you can find it by the time it's August. Hey yo, the rays hit the shade and it was clear. Ironic when the sun burns and blazes. We hope that the pain disappears. I'm the same shit, I ain't dancing rain dancing years. And these days I should be embracing every heat wave. Last year take was on E, had an evade. Worthy to remember your defeats. And the bleak phases kept a couple demos as a keepsake. Somehow having no tan is so handsome. I was slow dancing, alone in a burning room with no answers. Laying in a ditch, couldn't figure out how to bounce back out the hole without going backwards. Started feeling meaningless without a reason. Sound breathing, waited for inspiration for crowd pleasing. My limitations at the loudest had me praying for precipitation like it's drought season. Hey yo, the rays hit the shade and it was cleared. Ironic when the sun burns and blazes. We hope that the pain disappears. I'm the same shit, I ain't dancing rain dancing years. You better not shed a tear when it's this warm. H2O is gold right now when this force is piss poor. The trees need water, now the trees need water. So smile like you got what you wish for. Let's go, Jacob. Smile like you got what you wish for. Smile like you got what you wish for. Thank you. I don't think I've rapped this early in my life ever, but it's a good time. Thanks, guys, for being there, for embracing us as a vibe. It's our last song. Classics on his headphones, he bopping the ghetto gospel before he had any concept of Hutu pockets. There was something to it, couldn't leave him uninfluenced. He couldn't explain what logic or rationale would have offered. He was vibing in the waiting room, him and his mom just walking out the window. The hazy view he was watching it turned to a movie, a musical play held him hostage, he was locked in. He turned up the dial on the radio in his pocket. That's when the doctor stepped in and asked him to step inside of her office. He was 8 years old, he wasn't ill or wheezing a cough, no symptoms, not even exhausted. There appeared to be an issue with his being and the character feats he adopted. Potentially impactful damage. The split between him and them curriculums was acrobatic. She got a PhD to show him how to act more average. The first chapter of an astro addict. In order to exist on this earth, breathing on a day-to-day basis, focus on the thing that you do best, right? And hone it and sharpen it like the sharpest blades you've ever seen. And you can slice through life. Part 2, after having a long hiatus, his creative brain and brawn was shaping. He felt an urge, so he started placing thoughts on paper. Filling Ron's window on, get exonerated. 16, he can't paint a draw for shit, but the cause was stated, and he's drawn to the song, the cadence of a 16. Raised the alarm, who knew he created a monster? Split being when he began to Evander fight with the mic, but the altercation recorder was pristine. Ain't no teachers in this game to mark the way a crop to spray. Had to learn to alter phrases by listening. No quick schemes, just a little patience and big dreams to harbor the fears. Even if at first it was hard on the ears, you learn what wasn't condensed clear could disappear like the fog on a mirror. Had to stay sharp like what's a barb of the beards, and the bar to uphold his magical code like the first time. Rap verse that brought him towards the margin of tears. What a sport it was to talk of the peers. When you overlooked, he overtook. Watch his premature puppy love turn to raw dog in a year. Yeah. Now let me skip to the latest chapter of how I became a rapper. Blurred are the lines of the image I'm chasing after. I'm a duck the dove to Dylan's is a disaster. Apropos, it's not the flow, it's a feeling I'm trying to capture. They still hanging jerseys of Philistines in the rafters. Killing time is the practice until I run out of matches. Is the winner, the fastest sprinter inside his bracket. I'm one stride away from the finish line leaning backwards. Me versus my mountain of ambitions. I watch the enterprise get intertwined with the matchup. Can't swim and I made a raft, but the waters are made of acid, dissolving the fading fabric. Is the roster afraid of just holding on? Is barbershop talk debating Kobe LeBron? Not writing poems opposes the protocol, yeah. To make diamonds from coal and tar, I'm in my own way when I wager pros with the cons. Philosophy gon' let me outweigh the gold with the bronze. And still my emotions like Bonaparte. I ain't one of the greatest, I'm great at growing, that's all. Thank you very much. Let's hear it for Jaco one more time.
Have an excellent day. Enjoy the panels, and see ya. Wow, what an opening by No May. Put your hands together again for our amazing opening act. Herzlich willkommen and a really warm welcome to Most Wanted Music 2023. Nice to have you all here. And of course, a really hi to everyone who's tuning in via live stream. I'm Jonna, presenter, journalist, and your host for today. And we're so lucky to attract such a diverse, international, and creative crowd. To include everyone, most of the talks today will be held in English, so don't you worry, no C1 level in German is going to be needed. And we also have an app called Interprify, which does live audio subtitling. So if you need that, you find QR codes all over the Kulturbrauerei. Hands up, who has been to Most Wanted Music before? Many people, okay. And who's a newbie like me? Okay. Then prepare yourself for a ride, because Most Wanted Music has become the most important event when it comes to culture, creative, and music industries in Berlin. The main goal is getting in touch and developing new perspectives. So today is your day to mingle, get to know new people, maybe potential friends, and finding a new spark. But I know I'm talking to the creative industry. You know how to deal with new information, people, and of course, technology. Because in order to promote our art, we cannot leave advancing technologies aside. And that's why this year's motto couldn't be more up to date. Humanize is a gateway for us to explore how to utilize new technologies and tools in order to reach our personal goals. On 7 stages all over the Kulturbrauerei, you will find panels, talks, workshops regarding this topic. And to prevent you from getting lost, you don't only find a map on the back of your badge, but we also have an app called Swapcard. And there you find schedules, useful information about speakers, and you can also submit your questions at every single Q&A. That's enough from my side, because there are many more really interesting people who want to welcome you to Most Wanted Music. And that brings me to our very first speaker of today. From the Senate Department of Economic Affairs, Energy and Public Enterprises, put your hands together for Michael Biel. Hallo. Was für eine tolle Begrüßung. Schönen guten Morgen zusammen. Ich sehe die Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher Berlins. Das ist gut. Es darf noch mehr werden. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Und eins habe ich festgestellt, mein nächster Alarm, wenn ich aufwache, wird die Musik von No May sein. Das hat mir sehr gefallen. Thank you for your pieces of art, No May. Ich begrüße alle ganz herzlich und ich bin ja derjenige, der für den Wirtschaftsteil zuständig ist. Und ich habe mir mal angeguckt, was bedeutet Musikwirtschaft eigentlich in Berlin? Wir haben 1500 Unternehmen, die in der Branche unterwegs sind, über 8000 Beschäftigte, die mittlerweile in Berlin was mit Musik zu tun haben. Wir haben 200 Verlage, 250 Labels, große, kleine, die großen Majors sind mittlerweile auch in Berlin ansässig. Das ist eine tolle Nachricht und wir haben über 100 Tonstudios in der Stadt und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass Berlin Musik kann und Musik will. Und deswegen fördert mein Amt diese Veranstaltung seit vielen Jahren und Gemse,
Ihr feiert nächstes Jahr, glaube ich, das 10-Jährige. Wenn man historisch mal so ein bisschen in die Annalen schaut, seid ihr eigentlich schon ein bisschen älter. Ab 2011 seid ihr unterwegs. Meet Berlin. Insofern ist das ja auch ein Stück weit ein Zeichen dafür, dass ihr ziemlich erfolgreich unterwegs seid. Wer schafft schon eine Dekade? Das schaffen nicht so viele. Insofern vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank, dass ihr die Menschen in dieser Stadt zusammenbringt. Und vielen Dank, dass ihr ein Teil, und zwar ein ganz wichtiger Teil der Visitenkarte Berlins seid. Ihr bringt die Menschen aus aller Welt zu uns. Und ihr schafft es auch, dass viele Menschen, die aus aller Welt nach Berlin kommen, hier bleiben wollen, weil ihr eine angenehme Atmosphäre schafft, weil ihr über die Problemlagen in dieser Welt sprecht, weil ihr über Technologien sprecht, die auch teilweise herausfordernd sein können und es immer wieder schafft, auf der Höhe der Zeit zu sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, und das weiß ich von dir persönlich ganz genau, dass es in schwierigen Zeiten darauf ankommt, über diese Probleme zu sprechen. Und an dieser Stelle darf ich auch sagen, wir leben in sehr, sehr turbulenten Zeiten, wenn man das Weltgeschehen sich anschaut. Und ich glaube, die Botschaften von den Berliner Bühnen muss sein: Kampf gegen Hetze, Kampf gegen Hass, Kampf gegen Antisemitismus, Kampf gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Signal, was von euch aus ausgeht, und das ist gut so. Das Motto dieses Mal steht jetzt gerade nicht dran, aber Humanize gefällt mir ganz gut, weil hinter all diesen Dingen, die ihr so tut, die wir alle miteinander so tun, stecken Menschen. Und aus der griechischen Antike wissen wir, dass der Mensch ist das Maß aller Dinge, und es muss darum gehen, dass wir gut miteinander umgehen, dass wir gute Arbeitsbedingungen schaffen, dass Mensch und Technologie Hand in Hand gehen, aber dass der Mensch tatsächlich am Ende davon auch profitieren muss. Das heißt, die Aspekte, die ihr diskutiert, die ihr umsetzt, sind nicht nur technologische, sind nicht nur kreative, sondern sind auch ganz pure soziale. Und insofern ist das, was ihr jeden Tag macht, ganz wichtig für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Es ist ganz wichtig dafür, dass wir friedlich miteinander zusammenleben und dass man auch kollegial miteinander Geschäft macht. Auch das gehört ja dazu. Das ist in Ordnung, mit Musik Geld zu verdienen. Und es wäre noch besser, wenn alle, die Musik machen, davon auch tatsächlich gut leben können. Und ihr tragt... Hat nur eine geklatscht. Ihr tragt dazu bei, dass das immer wieder Thema wird, dass das immer wieder thematisiert wird und dass diejenigen, die da gepusht werden müssen, tatsächlich auch ein Stück weit getrieben werden. Insofern freue ich mich, dass wir heute noch ein bisschen im Panel-Talk miteinander über die eine oder andere Frage ins Gespräch kommen. Ich habe mir das Line-Up angeguckt, was alles noch passieren wird die nächsten Tage. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die Visitenkarte Berlins auch in den nächsten Tagen wieder bunt bespielt, bunt beschreibt, und dass wir es geschafft haben, 3 große Geschichten zusammenzubringen. Die Most Wanted, die Stadt nach 8 und auch Future for Festivals zeigt ja, dass wir verstanden haben, dass man branchenübergreifend inspirierend arbeiten muss, um die Menschen zusammenzubringen, Synergien zu schaffen und Kreativität in all ihren Ausmaßen zusammenbringt. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Ihr werdet definitiv einen deutlichen Mehrwert in allen Kategorien, ob das ökonomisch, sozial und ökologisch ist, schaffen. Und ich habe die schwierigen Zeiten gerade angesprochen, und es gibt ein ganz schönes Zitat, was das Thema Musik nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Ein Schriftsteller der Romantik hat mal gesagt: Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an. In diesem Sinne viel Erfolg, viel Spaß und eine Menge gute Laune. Danke, dass ich hier sein darf. Okay, als wir begonnen haben vor 10 Jahren, war die Welt eine andere. Das war eher eine
recht kritische Situation in Berlin. Die Berlin Music Week wurde abgesagt, da sitzt Tanja Mühlhans, du hast das damals mit aufgebaut, wir waren da sehr entsetzt, die wurde nach 5 Jahren abgesagt, vorher hatte die Popcom schon 2-mal abgesagt, also Berlin hat sich mit einem lauten Knall quasi von der Bühne der Branchen-Events, der internationalen Events in Berlin verabschiedet. Wir waren bei 1.0 und unsere Kollegen in Hamburg und Köln haben uns ausgelacht. In der Situation sind aus dem Netzwerk Menschen gekommen, Unternehmerinnen sind gekommen und haben gesagt, passt auf, ist alles gut, was ihr hier macht, aber wir brauchen eine Plattform, wo wir uns treffen können, wo wir uns in Berlin treffen können und mit unseren Internationals treffen und verbinden können. Macht das mal, wenn noch jemand eine Rede hält dazu, ist uns auch recht, aber wir brauchen irgendwie so einen Treffpunkt. Damit haben wir angefangen, haben im Franz Club mit 300 Leuten begonnen. Michael, du hast das sehr eindrucksvoll geschildert, wo wir heute stehen. Das ist eine ganz andere Situation. Die Zahlen der Most Wanted haben sich verzehnfacht. Die Mitgliedszahlen der BMC haben sich verdoppelt. Der Musikstandort ist ganz unbestritten die deutsche Musikhauptstadt. Die 4 Majors sind in der Stadt. Wir haben eine ganz vitale Start-up- und Tech-Szene. Also das ist ein ganz wichtiger Standort mittlerweile. Wie gesagt, das kann man erstmal auch sehr gut finden. Wir wissen auch, wo wir herkommen. Wir haben abends jetzt kürzlich mal ein Bier getrunken und haben mal uns überlegt, wie war die Situation, als wir in die Branche eingestiegen sind. Die war problematisch. Das war eine patriarchale Branche mit ganz viel Machtattitüden und so. Hat sich auch alles ein bisschen verbessert, aber es ist noch wirklich viel zu tun. Die deutsche Musikwirtschaft hat viele Handlungsbedarfe. Die Branche ist zu verschlossen, zu hochschwellig, zu wenig niedrigschwellig. Sie ist zu ausschließend, zu eng, zu konform, zu konformistisch. Wir brauchen mehr Luft an dem System, wir brauchen mehr Platz für neue Ideen, für neue Menschen. Das hat auch irgendwie was mit Kreativität zu tun. Ich komme mal zum Ende. Humanize ist unser Thema, jetzt sieht man es nicht mehr. Also wir sind ein Wirtschaftsnetzwerk, haben aber immer den Menschen, die Musik und den Menschen im Mittelpunkt gestellt. Das ist so ein bisschen das Thema auch der Konferenz. Eva wird dazu jetzt noch mal ein bisschen euch das erklären. Mit Humanize hat mit KI zu tun, aber nicht nur. Jetzt musst du hier rein. Ja, fantastisch. Vielen Dank, Gemse. Thank you very much, Gemse. I'm proceeding in English, and a warm welcome to all our national and international guests also from me. My name is Eva. I'm the head of program for Most Wanted Music. And I wanted to dive a little bit into the humanized model. We picked that topic to add a new perspective to technologies and unbury the potential, not only for music creation and distribution, but also for more diversity, equity and inclusion, as well as sustainability. Technology is here to help us create markets and distribute music and empowers more creators than ever to bring their emotions and stories into life and reach their very own audience. It is us, we all, the music businesses and professionals who are designing our very own future market. Our needs, our visions and goals are written in the code, the events, the uses, the stores and the stages that we create together. All in all, we elaborate this idea and this motto at 7 stages today and 4 stages tomorrow. We have the debate around AI and human-centered approaches in the Kesselhaus, for example, with about truths, beliefs and biases in the afternoon. We experience new media and tech at Franz Club the whole day, starting at 11:30 with Live from the Other Room. This is the VR experience of Martin Kohlstedt. You are able to experience that with the glasses. We start an exchange about how to place inclusivity and equity at the core of your creative work, for example, at Palais Atelier. We learn from GWL and Gamma how the 2 biggest German collecting societies support you in bringing in royalties at Palais Silent Stage and Palais Atelier. You can meet professionals from countries such as Hungary, UK, Slovenia, Switzerland, Austria, Czech Republic, Hungary, and of course Berlin and Germany at Maschinenhaus, starting at 11:30, sorry. And you can let yourself inspired by Festival für selbstgebaute Musik that built our networking stage at Palais and also give a lightning talk at the Innovation Lab. You can visit the tiny house in the backyard outside between 2 and 4:30 today and tomorrow and record your own statement about Most Wanted Music with Community Radio THF. You can create your own modular synthesizer sound with Gammon at the Franz Salon. You can learn how to use AI with a DIY approach for your label and publishing everyday work and house their poesy. And for the 2nd day, prepare yourself for transformational topics around projects, ideas and businesses that foster human-centered approaches in technology
technology, sustainability, diversity, inclusion, mental health, music creation and research. We designed that day in an unconference style, so it's all about direct exchange of your ideas and perspectives. And now have fun, and I hand over to Stefan. Thank you very much. Good morning also from me, everyone. My name is Stefan Hengst. I'm the director of Most Wanted Music for 10 years now. We are in our 10th year. It's our Jubilee year, so thanks everyone for joining and welcome everyone. Good morning. I'm going to switch a little bit between German and English. What I would like to do is to point out some offers that we have for you, einige Angebote, die über das Konferenzprogramm, das Eva gerade erwähnt hat, hinausgehen. Zum einen haben wir, wie gerade schon erwähnt, nebenan im Palais unseren großen Community Space. Hier gibt es verschiedene Aussteller, zum einen Community-Partner, zum anderen aber auch Firmenpartner, die sich hier präsentieren. Wir haben zum Beispiel einige unserer Sponsoren Reservix als Ticketing-Unternehmen und Aussteller dabei. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei seid und uns unterstützt. Wir haben Magnify, eine tolle Marketingagentur, die uns in diesem Jahr beim Social Media Marketing unterstützt. Vielen Dank dafür. Wir haben das Fokusland Baden-Württemberg als Aussteller. Das kennt ihr vielleicht von anderen Konferenzen. Da gibt es häufig so internationale Partnerländer. Wir haben uns vor ein paar Jahren gedacht, dass wir das doch auch genauso gut in Deutschland machen können und mit quasi Popförder- und Musikfördereinrichtungen in den Bundesländern kooperieren. In diesem Jahr ist es Baden-Württemberg, die mit 3 KünstlerInnen morgen beim Showcase Festival MWM Live dabei sein werden. Heute mit einem Stand nebenan im Palais und heute Abend auch noch mit einer kleinen Reception. Das wäre dann auch schon das nächste Angebot. Wir haben heute Abend ab 18:30 Uhr 4 Receptions nebenan im Palais, das heißt kleine Empfänge, wo es ein bisschen was zu trinken gibt für euch. Guckt mal ins Programm. Manche sind auf Einladung, manche nicht. Ich glaube, wenn ihr schlau seid, dann werdet ihr einen Weg finden, daran teilzunehmen und mit uns dann nochmal anzustoßen. Heute Abend haben wir schon das erste Konzertprogramm, nämlich unser Partner, das Musikland Niedersachsen und Kreativ aus Hannover, bringen 3 KünstlerInnen mit, die heute nach Ende des Konferenzprogramms quasi noch die Aftershow-Party bestreiten, oben im Maschinenhaus und morgen dann nochmal ein voller Tag Konferenzprogramm unseres Satellite-Events. Guckt bitte in Swapcard, in die App, da findet ihr alle Programmdetails. Wir machen auch eine Bustour, die mehrere Satellite-Events verbindet. Sind da noch Plätze auf dem Bus oder ist es schon ausgebucht? Es gibt noch Plätze auf dem Bus, also bitte guckt in die App und meldet euch gerne noch an. Und dann eben, und das vor allem morgen Abend, unser Showcase Festival MWM Live mit 20 KünstlerInnen auf 4 Bühnen hier in der Kulturbrauerei. Genau, ich denke, das sind die Highlights. Ich möchte darüber hinaus noch einmal ganz herzlich der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe für ihre jahrelange Unterstützung danken. Ohne euch könnten wir das hier nicht tun. So. Deswegen geben wir den ganzen Dank und das Lob, das am Anfang an uns gerichtet wurde auch gerne wieder zurück. Und danke, dass ihr auch heute hier dabei seid. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Konferenz. Have fun with Most Wanted Music 2023. Nee. Well, actually, I hope you're more awake than I am. It's still a bit early in the day in the music industry, I know that. My name is Mirka, I use she, her, and they, them pronouns, and I'm here to talk to you about the safer space policy on site. Before I do that, I want to issue a trigger warning. So I'm going to be talking about marginalization, discrimination, harassment, and other things. If you at any point don't feel okay, if you're emotionally triggered, it's totally fine to get up and leave the room. You don't have to stay just because we're at the opening ceremony. It is the most important thing to all of us that you take care of yourself and your emotional needs. So I have a company called Save the Dance, and we are specialized on safer space policies. And as such, we worked with Most Wanted Music and with the Berlin Music Commission on putting up this concept. If you have any feedback at any point, come and talk to me later. Or if you have questions, you can talk to me or the awareness team on site. We are now on November 15th. Last year we were actually on November 9th. November 9th is also known as Reichskristallnacht, so Night of Broken Glass. It's a very, very horrible event for the Jewish population in Germany. And I think we all need to remember that things have happened, and it feels like we're going down the path where things are happening again. Not just for Jewish people, but also for trans people getting murdered,
for people of color getting like aggressively beaten or harassed anywhere in the world, and all other people who face marginalization on a daily basis. This year's topic is humanize, and I think we all need to take a moment and think about other people and not just ourselves. Some of you might think it's not actually things haven't changed as much. I think it's really time that we all take a minute to talk to our friends who are part of marginalized communities and to kind of like ask them how they're doing. I think if we all do that for each other, we will all help create a space where we know we always have an open ear, someone to listen to talk to, and that will make the whole burden a lot easier for all of us. Don't assume anyone will just share their daily problems, because a lot of us have already learned hard way that people don't want to know about your daily experiences. And the thing is, what you don't experience yourself, it's very hard to see. It's very hard to know. So you have to learn to very actively listen and to actively see things, because you haven't made the experience. And it's really great if you can share all of our burdens and if you all can lighten the load for each other. So why are we talking about safer spaces and not safe spaces? Well, it's very easy, because one person coming in, even if it's unintentionally, can cause harm, can cross your boundary, can make you feel unwelcome, hurt, sad, angry. And that's the thing. It can be very different for each of you. So it's totally okay. Whatever you feel is valid. And that's what we all need to learn, that the boundaries of each person is individual and it's not like a set thing for everyone. So we're trying to create a safer space where we can look out for each other, where everyone can feel welcome and respected, where we really don't want to see any harassment or discrimination, no matter if it's intentional or unintentional, and where we have an inclusive event as much as possible. If you feel like you need support, like it doesn't matter, something happened to you, if it's here or outside of the event, if you just feel emotionally like you need someone to talk to because your private life is just a little bit going all over, you know, things happen to you, at any time you can come and talk to the awareness team. They are always available to talk with all of you. They are stationed at Palais and in the room next door at the whole event, apart from Most Wanted Music Live, where they will be at the Kulturbrauerei, Kesselhaus entrance. But you can find the information in the swap card, you can find it online on the website, and it's also you probably have seen, I don't know where the next poster is, over there maybe? Yeah, I think over there. It's in German and English, and it has all the information on what the rules are and how you can get support. We have a phone number, you can call them, you can text them, you can write a message on any kind of messenger, so they will come and be there and support you through whatever happens. And they will also be walking around with a red backpack, and it's actually said, I think it said like yellow A, but it's going to be a black A, sorry, the color has changed, but I think you will notice who they are. If you witness something and you feel like someone might need support, you know, you can always offer to let them know, you know, there's the support, or if you feel like you can offer support just by listening, do that for other people. We have the 5 Ds of bystander intervention on our website. I'm also going to try and hang it up in the awareness points, so just check up what you can do if you want to support someone without crossing boundaries in the process. That's also really important. Just because you read something as a problematic incident doesn't mean the other person will also see it that way. We have a safe space or safer space retreat room. So if you need a time out, a quiet time, if it's too much, if you're neurodivergent, for example, or just something happened and you just need to breathe, we do have that. You can also come to the awareness team at any time. As a non-binary person, I also want to kindly remind you that gender is not visible. So try not to assume gender based on looks. Ask someone what pronouns they're using. And you know, there's some stuff that happens very easily. It's like when you say, hey ladies, hey boys, hey whatever. Like those things, I know they don't intentionally mean to hurt, but they are very hurtful if you do not identify like this. So we all try to do that more. I also have to remember sometimes, because we're just socialized that way. It's just the thing we do. The same goes, toilets don't have genders. That's why we don't have gendered toilets here. All of the toilets are all gender, and we are not using the urinals because there have been like incidents where people were made feel uncomfortable. So I think we have plenty of toilets available for everyone, and they're all gender. Just to remember that too. Yeah.
and I hope you will have a great time. In general, I'd say consent is like key. Ask if someone wants to party with you, ask if they want to interact with you. You know, like, sometimes it might feel weird in a way, but it's good to ask every now and then if everyone is okay with what you're actually doing here. If you need support, we feel survivors have a right to determine whatever they feel is right. So when your boundary has been crossed, if you feel harassed, if you feel you need support, we do not question that. We're not like going into looking what the incident is, or we're not the police. So it's really important to us that just whatever you feel, that's valid, and that's something that we will take into consideration into supporting you. Not consideration, sorry, my brain is still, as I said, it's early in the morning. Yeah, we just believe your feelings and validation is like definitely the way to go whenever you are supporting someone as well. I think with this in mind, I'm almost early in my speech here, done, but I think being on time is a great thing. As I said, come talk to me if you have any questions. I hope you'll all have a great time. Remember to look out for each other. Ask if someone needs something. It's like when you have a bike accident and everyone walks past by and no one helps you up, you know? And sometimes it's just like, hey, are you okay? And it already makes a difference for the rest of your day, you know? And the same goes for emotional things. It's like, just ask. And if someone says no, fine. But a lot of the times people will like, yes, it'd be great to just talk for a minute. So yeah, with that in mind, have a great event. And I hope to see you later. Thank you. Achtung. Thank you again to you guys, and of course to Milka. If you have any further questions regarding our awareness policy, feel free to approach any of the Most Wanted Music staff members, and please don't hesitate to seek for help whenever you don't feel safe. We're done with our welcoming speeches, and we'll move on to our very first debate of today, November Days. We'll start in like 10 to 15 minutes at 10:45. Before that, we have to prepare a cozy lounge for our speakers. So give us like some minutes, and we'll be back in like about 5 minutes with you guys, okay? See you. At 1:45.
Welcome back to Most Wanted Music 2023 here at the main stage at Kesselhaus in the Kulturbrauerei. Most of us might be familiar with the saying, communication is key. Easily said, but building and maintaining a network between different parties can be actually quite difficult. Also in the music industry, politics, economy, audience, artists, technology, there are so many different branches involved in the ecosystem of music. But how do we all connect? And I don't mean Instagram, and I don't mean LinkedIn. I mean, how do we work towards a more inclusive and progressive future? Not only in bigger cities, but also in the more smaller rural areas. Questions I cannot answer, but maybe the guests I want to welcome to our stage. Mona Rübsam, Geschäftsführerin von Flux FM. Berater beim Strategieprogramm Popland Udo Dahmen. Staatssekretär Michael Biel und CEO der Berlin Music Commission Olaf Gemse-Kretschmer. So, schönen guten Tag nochmal. Wir starten mit dem ersten Panel. Wir haben eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir diskutieren über Dinge, die vielleicht gar nichts zunächst miteinander zu tun haben. Zum einen Standortentwicklungspolitik, das ist so ein bisschen Kommunalpolitik. Lokale Innovationsstrategien wäre so das zweite und Musikwirtschaft. Was hat das miteinander zu tun? Das ist so ein bisschen so unser Thema. Also die Frage ist, gibt es so in der Musikwirtschaft Innovationstreiber, die man vielleicht auch für Stadtentwicklung nutzen kann? Wenn ja, wie? Und so weiter. Das ist so der Radius, den wir heute vorhaben. Sehr gut, genau. Ja, ich wurde gerade schon kurz vorgestellt. Mein Name ist Mona Rübsamen, Medienunternehmerin hier am Standort Berlin seit 15 Jahren. Leidenschaftliche Radiomacherin als Soundtrack für Berlin. Im Wandel betreiben wir Flux FM, Standort Kreuzberg, 30 digitale Sender und auch eine Softwarefirma. Also deswegen bin ich hier als Moderatorin, aber auch als Vertreterin der Kreativwirtschaft am Standort Berlin. Genau, Olaf Kretschmer, Vorstand Berlin Music Commission. Wir veranstalten die Most Wanted Music und haben ja kurz schon ein kleines Intro gehalten. Stellen wir euch nochmal vor. Michael Biel, Staatssekretär, Senatsverwaltung für Wirtschaft, unser Partner in der Politik, große Unterstützung. Das ist echt der Unterschied, was ich vorhin schon gesagt habe, von vor 10 Jahren. Da war die Situation schwierig, auch mit der Landespolitik. Jetzt arbeiten wir schon sehr eng zusammen und wollen heute gucken, wie wir das noch weiter intensivieren können. Udo Dahm, Professor Udo Dahm, Gründer Popakademie Mannheim, das kennt jeder, glaube ich, in Deutschland. Die Absolventinnen sind in fast allen Musikunternehmen zu finden, auf allen Ebenen zu finden, also sehr erfolgreich. Langjährige Geschäftsführer der Popakademie, jetzt Berater Popland, also sozusagen auch auf so einer kommunalen Landesebene als Berater tätig. Wir sind sehr gespannt, was du uns sozusagen im Vergleich auch Berlin, Mannheim so mitzuteilen hast. Genau. Bevor wir einsteigen, das ist eine sehr denkwürdige Woche hier in Berlin. Wir haben 3 parallel laufende Veranstaltungen. Es ging gestern los mit den Listen to Berlin Music Awards sozusagen. Heute startet die Most Wanted, morgen startet Stadt nach 8. Das Ganze hat die Klammer November Days. Gemse, sag du uns doch mal, was sind die November Days? Ja, klingt ein bisschen kryptisch, konspirativ, ne? Also wir wollten es nicht so hochhängen, aber wir haben Formate, die es schon gibt, nämlich die Stadt nach 8, wie du sagtest, die Most Wanted und weitere Formate. Wir haben die so in einen zeitlichen Zusammenhang geschoben. Hat ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt, unsere Gäste reisen einmal an und können 2 oder 3 Konferenzen gleich besuchen. Und es ist so ein bisschen Leuchtturm, Entwicklung von unten, sagen wir mal, so ein wenig. Und das testen wir jetzt zum ersten Mal, so ein bisschen vorsichtig. Dahinter steht ja nochmal ein anderes Thema, also Bottom-up, Top-down. Und da ist ja Mannheim und Berlin sind ja exemplarisch. Also der hochgeschätzte Kollege Matthias Rauch, mit dem haben wir das viele Male hin und her gespielt.